up to the 5-match test series to be played between India and England in England with Hamza Hamid Khwaja from Dubai in this volume of Craig Kazi Diaries. Have a look at that. Smiles up. Oh, it's nearly taken someone out in the stands. That was a flat six right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket. Well, we get 24. Acha ji Hamza, big series coming up, India versus England. First of all, thank you for coming to the show. How are you doing? Assalamu alaikum ji. क्या हाल है आपका? ठीक है? Best. Very happy to join your show. Been watching all your episodes and I was wanting to come. So hopefully got time and here we are now. Yep. So Thank you yes, so much. likely mentioned. Looking forward to this series, India and England, and it's going to be a good series. I hope it's a competitive series. Generally, because from my perspective, what I feel is England is also going to come strong because having beaten by New Zealand at home with Root not having his full strength, now I think they're going to be back with the vengeance. So they're going to come hard at India. But having said that, Ben Stokes is missing out. Archer, of course, is not in. But England, I think, still have a strong bench to take down India in England. As far as I think India is concerned, India is no smaller team, right? So India is also going to come hard. Having lost the Test Championship, they've been in England for over 2 months now. So they're climatized and well equipped and had good, decent practice. So they're also going to come out blazing. So looking forward to this series, and I hope it's a competitive one. If we look into the history of this series, India जो है ना इंग्लैंड में आमतौर पे इतना अच्छा करता नहीं होता. Even though they have won in 1971, 1986 and most recently in 2007 under Rahul Dravid. मगर उसके बाद से जब भी इंग्लैंड ने टूर किया ना, they've lost and by quite a margin. The last time they toured, they came close but still lost 3-1. So do you think India has the capability to win their 4th tour in England? देखो, even though they're hurting from that World Test Championship loss, इंडिया ने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में हराया है उनकी फुल स्ट्रेंथ टीम को एंड इंडिया की तो बी टीम खेल रही थी तो यहाँ पे तो इंडिया के काफी प्लेयर्स अवेलेबल है सो डू यू थिंक दे स्टैंड अ चांस टू एक्चुअली बीट इंग्लैंड आर दे केपेबल Here, देखो, in this day and age, I think England and India, probably from my perspective, are the toughest team at the moment. So they have different teams for each side, each type of cricket, be it white ball, red ball. So regardless of many players missing out and great players like Stokes, Archer not missing out, but still they have bowlers that can make up for it, right? For instance, Ollie Robinson, I think his ban is lifted. He's also coming back in now, and he did well against South Africa. He did well against us, I think, also. So he's going to be back. Of course, there's Broad and Archer, but I think still I do feel India still have a chance because we've seen with recent T20 series the ball was gripping and spinning. So India do have a chance, but having said that, India mainly struggle against the seam up front. So if they negotiate the first initial overs well, then India has a good chance. Because I think 2018 when India toured England, they didn't have big scores. So I think they barely crossed 250 and they had like 3 or 4 test matches that they played where they lost 4-1. So, and having said that, it was only Virat Kohli who scored in that series and he had a prolific run during that series. I think he averaged close to he scored 600 in like 5 matches or something with 200s and 150 plus. So India do have a chance, but having said that, I think Pujara also is the main key in their lineup. Pujara, Rohit, and Kohli, they need to fire. And of course, if you go down, Rishabh Pant is no mug with the bat. He's very handy. He can reverse sweep, scoop, play all kind of shots, take the attack to England. So it's going to be tough. It's not going to be easy for England, and I feel India has an equal chance given the conditions or how the ball has spun in recent matches against Pakistan. So again, it's Nottingham that they're playing in, and we've seen that it was a run fest, but I think it's going to be different in test. Acha, if you ask me, मेरे perspective से, I think this is India's best chance to win in England. We've seen how they've struggled recently, and like you said, अभी World Test Championship final को काफी time हो गया. They've been in England for a while, तो वही acclimatize हो गए होंगे. दूसरा, I don't think they've faced a weaker England team than this one in the recent past. देखो, Stokes, as you mentioned, is a massive miss.
We wish that Stokes recovers both his finger and his mental health, and we wish to see him back. But I think that's like you've picked up England's trump card out of the team. फिर यार I don't know, this English batting lineup is very inexperienced. मेरे हिसाब से सिर्फ रूट, बेयरस्टो और बटलर ही हैं. उनके अलावा और पता नहीं बेयरस्टो खेलता भी है कि नहीं, मगर उनके अलावा तो it's a lot of inexperience. So I think this is India's best chance. I think they're very much capable of winning in England. और दूसरी चीज मुझे ये लगता है कि if England are to compete, it's going to have to be a Jimmy and Broad show. मेरे ख्याल से this series will largely depend on how well India play Jimmy and Broad. और they've troubled India in the past as well, and they've been raring to go for a while. तो मेरी ये thoughts हैं. ये देखो एक तो है इंडिया का advantages. They're coming from a back-to-back series win in Australia. So last time they toured Australia twice, they won. At home, they've beaten England at home, right? So now they're coming back. But I think full strength के साथ probably अब जाके वो एक heavy team के साथ इंडिया भी खेलेगा. And especially in England, in red ball, they don't have a good record. They don't. As far as white ball is concerned. But for me, I think the key, yes, agreed. So England has an inexperienced team, but again, they're playing in English conditions, so they're well equipped. I think that Haseeb Hameed is going to make it because he's looked good in warm-up matches. But for me, key for India is also their batsmen to click. Anderson from last series, Anderson wasn't that effective against India, which he was in previous series. But I think Sam Curran is going to be key. Sam Curran is good. He can swing the ball both ways. He has good pace, and he's a good all-rounder cricketer. I really like that, bro. So for me personally, I think Sam Curran is to watch out, and Josh Butler. अच्छा, सैम करन वैसे मेरा भी काफी पसंद का प्लेयर है, and he actually made his mark in that India series 3 years ago. वहीं पे तो जाके he rose to the हाँ वहीं उसको I think he's developed good as a cricketer, but predominantly credit goes to Dhoni. I think he chanced him, bringing him up the order in IPL, and he's performed well, which has given himself a lot of confidence. So now he believes in his abilities, and he's handy with the bat, with the ball, and he's good in the field. So Sam Curran for me is going to be the key. I think अगर Chris Stokes नहीं है तो Sam Curran उनके लिए key होगा. हाँ, मेरे भी हिसाब से सैम करन काफी की होएगा. और दूसरा वही बात है, आई थिंक कि अगर इंडिया इफ दे कैन सर्वाइव द न्यू बॉल ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, अगर अप फ्रंट विकेट्स लूज नहीं करते तो दिस इज देयर सीरीज टू लूज. बट ऑफ कोर्स इंग्लैंड विल बी देयर टू compete, so I think they're going to give them a proper run for their money. So I'm expecting a cracker of a series. I hope so. देखो इंडिया के लिए भी there are certain things. पुजारा is horribly out of touch. ठीक है, तो पास्ट आई थिंक उसके कोई 18 मैचेस हो गए हैं, अभी तक उसने कोई सेंचुरी नहीं मारी. और पुजारा का खेलना बहुत जरूरी है. He needs to perform for India to get a good score. पुजारा का मेन आई थिंक जो रोल होता है टीममेट्स टू कम वन डाउन, stabilize the innings, anchor, chew up balls. बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए पे कोहली और केएल राहुल आके थोड़ा खेले, अपने शॉट्स खेले. तो पुजारा आई थिंक इंडिया के लिए की है. और मुझे शुभमन गिल पर्सनली बहुत पसंद है, बट वो भी अब सीरीज के से बाहर हो गया है. तो इंडिया का भी थोड़ा टॉप ऑर्डर फ्रेजाइल है विद रोहित शर्मा एंड ये आई थिंक रोहित शर्मा और केएल राहुल से शायद ये लोग ओपन करा दें. आई डोंट थिंक वो पृथ्वी शॉ को अभी डालेंगे इस मैच में. तो बट हैविंग सेड दैट, मैं अभी रिसेंटली देख भी रहा था एक और नया प्लेयर है जो डेब्यूटेंट है, अभी खिलाया नहीं है उसको. आई डोंट नो खिलाएंगे नहीं, अपेरेंटली ही इज प्लेड वेरी वेल. हिज नेम इज अभिमन्यु. So I don't know how that goes. They might give him a chance, but highly likely they would in the opener match, probably rest match to follow. उसमें शायद मौका दें. तो let's see, but India के लिए भी tough होगा. Final thoughts from me before I end this segment and we move on to the teams is that I see that Virat Kohli is that captain who puts a lot of emphasis on Test cricket. अगर आप इस साल में वो देख रहे हो तो वो probably इस 5 मैच इंग्लैंड सीरीज को ज्यादा करीब से देख रहा होगा versus the World T20, and I think he really wants to win one over there, क्योंकि बाकी हर जगह तो तकरीबन वो जीत गया. न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में भी नहीं जीता हुआ, बट ऑस्ट्रेलिया में जो 2 जीता है, even though one he wasn't a part of, I think उसको बहुत क्रेडिट जाता है उसके ऊपर. So I think Virat really wants to win this, and that's why India will definitely come to the party. मगर चलो, let's move on to the next segment and let's talk about what potential teams will play for both teams. अच्छा हमजा, स्टार्ट करते हैं इंडिया की टीम से. व्हाट पोटेंशियल लाइनअप कुड प्ले इन द फर्स्ट टेस्ट मैच एट ट्रेंट ब्रिज. तो मैं शुरू करूंगा ओपनर से. आई थिंक देयर इज नो डिबेट कि रोहित शर्मा तो ऑब्वियसली ओपन करेगा, वो तो काफी क्लियर एंड ऑब्वियस चॉइस है.
मगर वही इंडिया आर इन अ बिट ऑफ अ पिकल ओवर हियर क्योंकि शुभमन गिल लाइक यू सेड बहुत पहले टूर में इंजर हो गया, फिर आपका मयंक अग्रवाल who was set to open just got hit with a bouncer in the head by Mohammad Siraj in the nets and he's out with a concussion. तो रह जाती हैं आपके पास दो ऑप्शंस. एक ऑप्शन आपके पास ऑब्वियसली केएल राहुल की है. He has opened for India in the past, even though he hasn't been super successful. But the last innings he played in England as opener, he got 100. और अभी warm-up मैच में भी he got a lot of runs. दूसरी ऑप्शन आपके पास आ जाती है अभिमन्यु ईश्वरन की, who you mentioned. He is a young talent. I personally haven't seen him, मगर रणजी में उसके numbers solid हैं. 46 something की average है उसकी. But I think he hasn't played cricket in like over a year and he's too young for the occasion. तो मेरे ख्याल से इंडिया will lean towards KL राहुल क्योंकि अब और कोई ऑप्शन बच नहीं गई. पृथ्वी शॉ एंड सूर्य कुमार यादव जो हैं they were called up मगर वो अभी पहुंचे ही नहीं है. अभी उनको टाइम लगेगा, वो थर्ड टेस्ट तक अवेलेबल होंगे. So between Rahul and Easwaran, who do you think will partner Rohit Sharma? I think given it's the first match of the series and India should play their best possible 11. So personally I feel कि they should go with Rahul given कि और कोई ऑप्शन नहीं है. रोहित एंड राहुल टू ओपन. मेरे लिए यही दो होंगे बिकॉज अगर इन दोनों में से एक भी लंबा चल गया then they can score big and put the opposition under pressure. be it Broad और एंडरसन, अगर एक जम गया तो फिर वो लंबा जाएगा. इंटरेस्टिंग होगा देखने को क्योंकि रोहित शर्मा तो आते साल मारने लग जाता है. सो हाउ विल दैट वर्क आउट इन इंग्लिश कंडीशंस वी डोंट नो, बट आई एग्री राहुल एंड रोहित शर्मा टू ओपन. 3 or 4 पे obviously I think we both will go with Pujara and Kohli. You mentioned Pujara has had an extremely lean run in test cricket. 18 matches से century नहीं मारी since that first Australia tour that they won. और फिर इस period में he is only averaging 28. फिर बहुत criticism आ जाता है Pujara पे कि he is too slow और वो जो है अपने shell में चला जाता है. But I feel like you need those kind of cricketers in test cricket. थोड़े gritty cricketers की आपको जरूरत होती है and Pujara can play that anchor role well. So I'm going to go with Pujara at 3 and obviously Virat Kohli at 4. Done. Having said that, देखो Pujara भी, as you mentioned and I mentioned earlier, Pujara hasn't scored a century for a long time. Even Kohli, I think last उसने भी century 2019 में मारी है. अभी होम सीरीज हुई थी इंग्लैंड के साथ, 3 मैचेस में उससे कोई 4 मैचेस थे शायद, उसमें से कोई सेंचुरी नहीं उससे लगी. और इवन अगेंस्ट न्यूजीलैंड ही couldn't score much runs. तो कोहली will also be under pressure. So कोहली को भी स्कोर करना है. 2 साल से ऊपर हो गया, कोहली जैसा प्लेयर सेंचुरी ना मारे तो ये भी बड़ा वो होता है कि यार कोहली चले. तो आई थिंक पुजारा कोहली बहुत क्लास प्लेयर हैं, दोनों अच्छे प्लेयर हैं और both of them need some confidence and runs and I have no doubt कि वो करेंगे. सही बात है. Also like Pujara ठीक है, even though he's having a lean run, I feel like पहले कुछ दो तीन टेस्ट मैचेस में फेल हो गया तो हो जाएगा रिप्लेस. But Kohli पे you mentioned he's also not gotten runs for a long time. And I agree. I think that we're yet to see that Virat Kohli of old in recent times. दूसरा 2014 में when Kohli faced England, he had a horrible series, probably the worst we've seen of Virat Kohli. फिर 2018 में he had a phenomenal series, almost 600 runs, average of close to 60. तो मुझे लगता है कि इस दफा ना इन दोनों के बीच में कहीं होनी है कोहली की परफॉर्मेंस. I don't think he's going to go absolutely berserk, but I don't think he's going to have a massive failure. So he's going to win India some test matches, but I don't know. I'm really excited to see that battle between Jimmy and Kohli. और वो जो fourth stump channel पे उसको target करते हैं ना, जो उसकी weakness है, I think that's what I'm looking forward to the most in this series. बिल्कुल. So Kohli obviously test match होता है, single player cannot win you matches. It's a team game or especially when it comes to red ball cricket. So but definitely Kohli main player है. Kohli and I think Pujara test के लिए ये दो main players आए. तो let's see. But Kohli भी as you mentioned कि Kohli previously had failed, come back, given exceptional performance. Or so it's not easy to keep him down. So he's also going to come hard. So वो भी he can also take the attack to the bowlers and put them under pressure. बिल्कुल, yeah. I can see Kohli going crazy actually now that I think about it. खैर देखी जाएगी. Okay, number 5 and 6. 5 पे तो India had an injury scare. Ajinkya Rahane had a niggle, but he has been deemed fit for the first test. So I think Rahane vice captain है, वो तो obviously खेलेगा. होगा, yes. 6 पे obviously I guess Rishabh Pant. You can't really 6, yeah. So I think India को on permanent basis 6, 7, 8. For me at least, मैं तो हमेशा पंट, जडेजा एंड अश्विन, ये 6, 7, 8 तो आई थिंक उनकी कंफर्म जगह ही हैं. पंट देखो is a very useful cricketer for India. He can score quickly, he can attack the spinners, he can play orthodox shots, he can reverse sweep fast bowlers, he can slog sweep them, he can come down the track,
he can play helicopter shot, scoop. So punt बहुत crucial होता है. और lower down the order, अगर आप recently भी matches if you see, punt ने काफी score किया है. Even a series against England in India, punt did take on Jack Leach या spinners जो इंग्लैंड के थे उसको काफी मारा है इसने. और even in Australia पंट ने काफी स्कोर किया और उसको मैचेस जितवाए हैं. तो पंट, जडेजा और अश्विन मेरे लिए हमेशा से 6, 7, 8 रहेंगे. आई थिंक ट्रैक्स इस दफा इंग्लैंड में क्योंकि बारिशें भी हुई हैं, अभी रिसेंटली पाकिस्तान की सीरीज भी हुई है, टर्निंग ट्रैक्स होंगे, ग्रिप करेगा बॉल. तो मेरे हिसाब से अश्विन और जडेजा भी बहुत यूजफुल होंगे इस विकेट. No doubt, you mentioned Rishabh Pant being a match winner. I 100% agree. उसने बड़े मैच जिताए हैं और वही he has such unorthodox shots, right? Jimmy Anderson तो बदला लेना चाह रहा होगा जो उसने उसको अजीब लैप पे चक्का दिया. But at the same time, I feel like Rishabh Pant only has one gear. वो अपने फ्लो में चल गया तो ठीक है. बाकी उसके पास वो जो ग्रिटी और ग्राफ्ट करने वाले नॉक्स हैं वो उसके पास अभी नहीं है. So maybe that's something he wants to work on or not. We don't know. Maybe उसको लाइसेंस दिया हुआ है कि तुम जाकर खेलो, तुमने जैसे खेलना है. But anyway, he's still an obvious choice और अब तो वो कोविड से रिकवर भी हो गया. वो इंग्लैंड और इंडिया की टीम की वैसे ही जो माइंडसेट है ना, वो अटैकिंग ज्यादा होता है. इनसे और गेम को लंबा लेके जाना नहीं. if they see that they can take down the bowlers at that particular moment given any type of situation, they'll go for it. And if they think that they're going to take on this bowler and they can take on this bowler, they'll take it on. तो ऋषभ पंत नेचुरली थोड़ा एग्रेसिव है. आई थिंक वो ज्यादा ब्लॉक करे तो शायद इतना लंबा इतना इफेक्टिव ना हो. तो उसकी जो नेशनल गेम है उसको उसी पे ही रहना चाहिए. Plus he did get 100 in England last time around. खैर 7 और 8 पे मैं I disagree with you. Ashwin obviously I'll have. एक तो वो सरी के लिए भी खेल भी रहा था and he was really successful in the county. But I don't know man, English tracks पे 2 spinners I'm a little hesitant. तो 8 पे मैं तो शार्दुल ठाकुर को खिला लूं. I want another seam bowling option. In an ideal world, Hardik Pandya perfect option होती है आपके पास. मगर मैं जो हूं, I would go with शार्दुल ठाकुर and Ashwin. Even though Jadeja, he's such a good fielder, probably the best fielder in the world currently. मगर I don't know, I feel a little hesitant playing 2 spinners. तो मैं तो Ashwin और शार्दुल को खिलाऊं. नहीं, I'll probably disagree. So एक है हार्दिक पांड्या तो काफी टाइम से बॉलिंग करा नहीं रहा. उससे तो अभी 4 ओवर्स नहीं हो रहे T20 में. So highly likely कि वो टेस्ट में कभी बॉलिंग करा सकेगा या नहीं करा सकेगा. But for me Jadeja has to be there. क्योंकि देखो जडेजा की जो प्रेजेंस फील्ड के अंदर होती है वो आपकी इजीली 20-30 रन या ज्यादा इनिंग्स में बचा जाता होगा. कोई रन आउट इफेक्ट कर देता है, कैचेस ब्रिलियंटली पकड़ लेता है, बैटिंग में भी कभी चल मार जाता है, तलवारें निकाल लेती है. वो याद होगा जो सेमीफाइनल था जो उसने न्यूजीलैंड को जो उसने किया था. तो देखो जडेजा मेरे लिए हमेशा रिगार्डलेस जो भी है मैं जडेजा को खिलाऊंगा. और उसकी बॉलिंग भी बुरी नहीं है. वो भी मोहम्मद हफीज की तरह स्टंप्स पर ही होता है. मिस की तो एलबी है वरना बोल्ड है. तो जडेजा मेरे लिए तो हमेशा उसमें रहेगा. और आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया जाएगा जडेजा के साथ ही, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये 4 सीमर के साथ जाएंगे. मुझे लगता है 4 सीमर के साथ जाएंगे क्योंकि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में दे फेल्ड विद दैट एक्सपेरिमेंट ऑफ 2 स्पिनर्स. तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद शार्दुल खेल ले जडेजा की जगह. इवन दो जडेजा इज अ बेटर बैट्समैन देन अश्विन, मगर अश्विन तो अब probably the best off spinner in the world, right? तो उसको तो आप नहीं निकाल सकते. खैर चलो 7-8 पे बात हो गई है. Let's go on to the 3 seamers. This is a tough one. अच्छा, ईशांत शर्मा का अगर आप करियर देखो ना तो शुरू में it's absolute garbage और फिर आखिरी जो कुछ 4-5 साल हैं it's world class. He averages like 21 or something or even below. Yeah. But I think that India have such a wealth of stocks in terms of fast bowling कि I personally would go with Bumrah, Shami and then Siraj. And I think Siraj is a really good find for India. वो यहाँ आकर England वाली pitches पे he can proper generate some movement in the air, off the surface. So those are the 3 seamers that I would go with. I completely agree with that too, but I think they'd still go with experience. I think they'll go with Ishant, Bumrah and Shami. चलो वो भी उसी के साथ जाएंगे. I wouldn't be opposed to that, but I really feel like Siraj को chance मिलना चाहिए. मगर चलो, like you said, they're most likely going to play Ishant और फिर Shami और Bumrah तो खेलेंगे ही खेलेंगे. No debate over there. हाँ, वो तो खेलेंगे. अच्छा, हमजा coming on to England openers तो उनके बहुत देर से खेल रहे हैं Rory Burns and Dom Sibley. Burns मुझे personally इतना पसंद नहीं है, थोड़ा unorthodox है, but he's effective, he gets you the runs. और Sibley तो is like another coming of what do you call Azhar Ali, बस टुक, he's gonna graft out an innings, he's gonna grind out the runs. तो वो उस तरह का बैट्समैन है.
Personally, मुझे नहीं लगता कि England would feel too confident going in with these two. Or you mentioned Haseeb Hameed. He's been getting a lot of runs. But I still think that England will start with Sibley and Burns, और फिर इनमें से कोई फेल होता है तब आकर हसीब हमीद पिक्चर में आएगा. यही होगा. पर्सनली मुझे रॉरी बर्न्स और सिबली दोनों इतने नहीं पसंद. रॉरी बर्न्स से तो बिल्कुल इंडिया में तो खेला नहीं गया था टर्न, और बट रिसेंटली उसने भी रॉरी बर्न्स ने सेंचुरी मारी थी, जो तो उसकी तो जगह है, वो तो खेलेगा. Sibley is a question mark. I would probably prefer Haseeb Hameed, who is in form. I'll probably give him a go because I feel if a batsman is in form, you give them a longer run. So अगर वो अच्छा खेला है तो I think he should open along with Burns. चलो ठीक है. I'm fine with that too, but yeah, like you, I too hope to see Haseeb Hameed in this series in the future. 3 and 4. 4 पे तो obviously Joe Root आएगा. वो captain है and he's played that number for so long, for so successfully as well. 3 पे थोड़ा मसला है इंग्लैंड का. I think they're gonna go with Zach Crawley because अब तो कोई खास options रह नहीं गई. बाकी they have Dahl, Dan Lawrence, Ollie Pope is a bit of an injury scare, but I think Crawley ने पाकिस्तान को 267 मारा था, तो उसके साथ शायद persist करें. हाँ, क्रॉली हो सकता है या लॉरेंस हो सकता है, बट रिसेंटली लॉरेंस की ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी क्रॉली से. बट ईदर ऑफ द टू, सो बोथ आर, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट खेलते हुए भी दोनों एक ही लगते हैं. दोनों लंबे लंबे से हैं और लगते भी सेम स्टांस है और सेम शॉट्स हैं. तो ईदर वे, ईदर जैक क्रॉली और डैन लॉरेंस, दोनों में से कोई खेलेगा. आई थिंक बेयरस्टो probably would miss out. I don't think they would play बेयरस्टो. I think नंबर 5 पे ऑली पोप को खिलाएंगे and then Butler and Sam Curran to follow. वो जो ऑली पोप है, I really like him. मुझे तो बड़ा पसंद है वो, but उसका थोड़ा फिटनेस वाला इशू हुआ है, so I don't know if he'll be fit for the first test or not. इसलिए I think they might go with Crawley at 3 and Dan Lawrence और Johnny Bairstow at 5. Even though Johnny Bairstow के numbers जो हैं टेस्ट क्रिकेट में काफी ड्रॉप हो गए हैं, I feel like they should really play Johnny Bairstow क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए इस बैटिंग ऑर्डर में आपको. और जॉनी ने पहले भी रन सका आपको दिए हुए हैं. ठीक है, काफी टाइम हो गया, but he's really upped his game in limited overs. तो I think रेड बॉल में उसको थोड़ा चांस मिलना चाहिए सीरीज में. So I would go with Crawley, Root and then Bairstow as 3, 4, 5. What about you? I think Root one down आएगा. जहाँ तक मुझे लगता है, I think Root will come one down and 4 पे क्रॉस ये I think Zach Crawley आएगा. 5th पे will be Ollie Pope. If Ollie Pope is injured, then probably Bairstow will get a go. और 6 पे आपका बटलर होकर Dan Lawrence भी है ना, so would you go with Dan Lawrence or Crawley? I'll probably go with Crawley. I would also because he's got that big score, but मुश्किल डिसीजन है. तो जो ये 3 बैटिंग स्पॉट्स हैं उनमें से इनमें से 2 ही खेलेंगे. क्रॉली, डैन लॉरेंस और बेयरस्टो में से 2 ही खेलेंगे. Then of course Josh Butler, तो मतलब no one's ever going to debate that. Obviously he comes in after that, and I think Sam Curran as well, especially given कितना successful था वो. मैन ऑफ द सीरीज था शायद इंग्लैंड का लास्ट टाइम they played India in England. तो Sam Curran तो definitely खेलेगा, especially in the absence of both Ben Stokes and Chris Woakes. तो आपको चाहिए ही चाहिए वहाँ पे बंदा. वो सैम करन मैंने पहले ही बोला था, it'll be key for England because he has the responsibility of playing an all-rounder role in the squad. So he has to bowl and he has to bat, and he's no mug with the bat. He can also slog, he can play proper test cricket also. So I think him and Butler at the crease is also a good combination. Yep, I agree. अच्छा, before I move on to the fast bowling trio, I want to talk about the spinner. England कभी ज़्यादा मशहूर तो रहा नहीं है spinners के लिए. Graham Swan is the only one I can think of who was absolutely exceptional for England turning the ball. तो नहीं यार, पेनेसार भी था. पेनेसार, मॉन्टी तो था. मॉन्टी को भी कुछ कह तो नहीं सकते. फिर एशली जायल्स वगैरह मतलब ठीक ही थे, बट स्वान आई थिंक वाज yes. तो उसके बाद वो उस तरह का स्पिनर तो ढूंढ नहीं पाए. बट हियर्स द कनंड्रम, राइट? एक तरफ आपके पास जैक लीच है जो माइजरली है, जो आपको ज्यादा रन्स नहीं आपकी कंसीड करेगा, और दूसरी तरफ लेग स्पिन ऑप्शन है डॉम बेस्ट की. रन्स तो वो खाएगा मगर वो विकेट्स लेकर दे सकता है. सो हु वुड यू गो विद, लीच और बेस्ट? I'll probably go with लीच. because देखो लीच जो है वो एक तो आई थिंक लीच इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर. तो उससे क्योंकि इंडिया के पास जो है स्पेशली आई थिंक ऋषभ पंत के लिए लीच होना चाहिए क्योंकि वो उसको अटैक करेगा. सो यू प्रॉब्ली बाय हिज विकेट by giving the ball to Lee to make him attack. Tossing it up. Tossing it up, floating it there, make him, entice him to go for it.
बट मेरे हिसाब से लीच सही है. डॉन बेस इवन इन अभी रिसेंटली जो इंडिया में सीरीज हुई थी उसमें लीच ने बॉलिंग बुरी नहीं कराई थी, जो टर्निंग स्ट्राइक. तो लीच मेरे लिए लीच होगा. Yeah, he gets an nod over it. I would also go with Leach, but my reasons are कि वो जरा थोड़ा उम्र में बड़ा है, he's experienced, और डॉम बेस अभी काफी छोटा है. he's a good prospect, but I don't think he's ready yet. ऊपर से यार we all know that it takes so much time for a leg spinner to mature in cricket. तो अभी उसको hard yards डालने हैं, फिर उसका कहीं चांस बनेगा. देखो बॉलिंग स्पिन रूट भी आजकल बुरी नहीं करा रहा, और हर जितने मैचेस खेले रूट ने भी विकेट्स ली हैं. ये इंग्लैंड में भी उसने ली थी, इंडिया में भी जाके ली थी. तो राइट आर्म स्पिनर दे ऑलरेडी हैव रूट. तो लेफ्ट आर्म जो है लीच वुड प्रेडोमिनेटली बी अ लेग ब्रेक फॉर राइट हैंडेड बैट्समैन जो इंडिया की प्रेडोमिनेटली टीम में है सिवाय पंट और जडेजा के. तो आई थिंक लीच ही रहेगा, और एक लेफ्ट आर्म होगा और एक राइट आर्म रूट कराएगा. ठीक है. चलो मूविंग ऑन टू द थ्री पेसर्स. ऑब्वियसली जिमी एंड ब्रॉड बोथ प्ले. जो थर्ड पेसर है उसमें आपके पास बहुत ऑप्शंस आ जाती हैं, बट आई थिंक थोड़ा पेस चाहिए होगी इंग्लैंड को इन द एब्सेंस ऑफ जोफ्रा आर्चर. तो आई वुड गो विद मार्क वुड, एंड आई थिंक इंग्लैंड विल टू. Yeah, Mark Wood. I think also they'd probably go with Mark, but with the recent performances of Robinson, they'd probably pick him. देखो Robinson की भी pace है, plus Robinson की height भी है. और India has struggled with good length deliveries, which are rising deliveries, bouncing deliveries, and ball seaming away at that height is going to be tough for India. So शायद I think they'll probably prefer Robinson. I'll personally pick Robinson only because of his height advantage. I think he also balls at a similar pace, maybe a few miles slower than Wood, but he's also up there. Yeah, I mean, you make a fair point with the height. I don't know, I think Wood का ज़्यादा experience है, plus Wood is express, मतलब proper तेज bowler है वो. I think England will teeter towards him, but let's see. I mean, I'm not opposed to them starting Ollie Robinson either. फिर height की बात करनी तो वैसे तो Craig Overton भी है उनके पास, but उसको नहीं मुझे लगता अभी chance मिलना. I think Robinson को कराएंगे because Robinson also has a point to prove given his bashing recently. So I think he must be wanting to get on the park and do good for England. So I probably think they'd go with England. But मुझे उसमें लग रहा है मुझे ज़्यादा होता है बटलर की कीपिंग टेस्ट में मुझे इतनी पसंद नहीं है. तो बटलर को वो चीज अगर तो बेयरस्टो खेलेगा then probably Bairstow keeps and Butler fields. But if both play usually तो वो बटलर से ही कीप कराते हैं. But Butler has been a weakling behind the stump, so he also needs to up his game. प्लस काफी रस्टी है बटलर, अभी रिसेंटली वापस आया टीम में, तो मे बी दे गो विद बेयरस्टो. लेट्स सी, ये तो वक्त बताएगा. बट आई थिंक वी स्पोकन एनफ अबाउट इंग्लैंड्स पोटेंशियल लाइनअप. लेट्स मूव ऑन टू द प्रेडिक्शंस. Okay, Hamza, in this last segment, I just want to take your pre-match prediction for the series. Personally, I feel like India, it's their series to lose, but like you said, I think England is going to come hard, and they're also hurting from that loss to New Zealand. दोनों ही टीमें अभी न्यूजीलैंड से हारी हैं, and I think Jimmy and Broad are capable enough to at least win England 2 tests. But then again, I think India are also capable of winning 2 tests. एक मैं कहता हूँ बारिश खा जाएगी मैच, so I am going to go with 2-2 India-England in this series. I'll probably say 3-2 England. देखो इंग्लैंड की भी फ्रेजाइल है बैटिंग, कोई सॉलिड बैटिंग नहीं है, बट टफ होगा दोनों साइड्स के लिए. But I'll still back England because it's their home conditions and home ground, so they'll probably take my vote. So 3-2 to England. You've gone 3-2, I've gone 2-2. I do agree कि ये जो सीरीज है bowlers ही जिताएंगे जिसको भी जिताएंगे, ये तो मुझे काफी लग रहा है. But let's see. I'm going to go with 2-2. You're 3-2, and of course, all of you who are watching this, please let us know your predictions in the comment section below. All right, folks, that's a wrap for Volume 15. If you enjoyed this episode, please like, share, and subscribe. And of course, don't forget to hit that bell icon in order to be notified about my latest videos. Thank you, Hamza, so much for coming on the show. And of course, if you guys have any questions, you can tweet them at DefMango using the hashtag AskRikazi. I'll catch you later, guys. Kazi off the mic. Have a look at that. Smiles up. Oh, it's nearly taken someone out in the stands. That was a flat 6 right under the stand there, the George Giffen stand, up into the members, and it went like a rocket.